అవునా వస్తుంది. జస్ట్ ఈయనకి పెట్టాను సార్.
నా పేరు మోహన్. నేను హ్యాపీకాయిన్లో ప్లాటినం మెంబర్షిప్లో ఉన్నాను. నేను ఆల్మోస్ట్ 1.5 years నుంచి ప్లాటినం మెంబర్షిప్లో ఉన్నాను. హ్యాపీకాయిన్ ఇంటర్వ్యూ టార్గెట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ దిస్ సర్వీసెస్. మేజర్లీ ఏంటంటే ఫండ్స్ రిలేటెడ్లో వీళ్ళ నాలెడ్జ్ చాలా బాగుంది. అండ్ ఐఎమ్ అట్ ఎ రైట్ ప్లేస్ టు టేక్ రైట్ డిసిజన్స్. అండ్ రీసెంట్లీ వీళ్ళు ఇనిషియల్గా మనీ మేనేజ్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. కాకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ మిషన్ మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్స్కి బ్యాంక్ అకౌంట్లో 1 crore అంటే రీచ్ చేయాలి అని వాళ్ళ గోల్ ఉంది. సో అది రీచ్ అవ్వడానికి మన మిడిల్ క్లాస్ సేవింగ్స్ అనేది సరిపోకూడదు. వాళ్ళ సెకండ్ ఇన్కమ్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి జనరేట్ చేశారు కొత్త ప్రోగ్రామ్, ఫ్రాంచైజ్ యాక్సిడెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే అల్టిమేట్గా వీఆర్ ఆల్సో బెనిఫిషియల్, వాళ్ళ మిషన్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ప్లస్ మనం రిచ్ కావడానికి కూడా తొందరగా వస్తాము. అండ్ ఫ్రాంచైజ్ యాక్సిలరీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే బిజినెస్ రిలేటెడ్, ఇట్స్ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో ఈ రెండు కలిపి వీఆర్ గోయింగ్ అంటే వాళ్ళ మిషన్ కానీ మన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కానీ పెరగడానికి చాలా ఈజీ. హాయ్ అండి, నా పేరు నరసింహారెడ్డి. హ్యాపీకాయిన్ మెంబర్. ఎవరైనా సరే ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ కావాలనుకుంటే హ్యాపీకాయిన్ చేయడం కావాలి. ఎవ్రీ అడ్వైజ్ చాలా యూజ్ఫుల్ ఉంటుంది. ఫైనాన్షియల్గానైతే వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్ అని అనిపిస్తుంది. అడ్వైజ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇన్కమ్ సోర్స్లో ఫ్రాంచైజీ లాంటివి కూడా చాలా బాగా చెప్తున్నారు. Yes, my name is Naresh. I recently joined with Happycoin. So initially I did not have any idea about Happycoin. జాయిన్ అవ్వకముందు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఎస్ఐపీస్ కానీ గోల్స్ ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, ఫైనాన్షియల్గా ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా. సో ఒక 8 months నుంచి నేను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే ఫ్యూచర్లో గోల్ చేసుకుని దానికి తగ్గట్టు నేను ఎస్ఐపీస్ కానీ అట్లీస్ట్ నాకు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఐడియా లేదు కాబట్టి ఎస్ఐపీ స్టార్ట్ చేయాలి అది అనుకున్నాను. సో రీసెంట్లీ మై ఫ్రెండ్ ద్వారా నాకు హ్యాపీకాయిన్ గురించి తెలిసింది. ఐ జాయిన్ విత్ దెమ్. సో అట్లీస్ట్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ హ్యాపీకాయిన్ వాజ్ గుడ్. సో నా ఫైనాన్షియల్స్ అన్ని షేర్ చేశాను, నా గోల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నేను మై శాలరీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని వాళ్ళు అనలైజ్ చేసేసి దే ప్రొవైడెడ్ మీ where do I invest my money. So they provided me financially అంటే ఎలా రిస్క్ మిటిగేట్ చేస్తూ they have invested me my money by different SIPs. So overall my experience with Happycoin was very good. I really హాయ్ ఎవ్రీవన్, గ్రీటింగ్స్ ఆఫ్ ద డే. నా వాయిస్ వినిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఐ థింక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్ అయింది. నౌ ఇట్స్ క్లియర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. అప్రాక్స్ 100 people దాకా ఉన్నాం. సో దెర్ ఆర్ సమ్ అప్డేట్స్ రిలేటెడ్ టు హ్యాపీకాయిన్ అండ్ కొన్ని కొత్త థింగ్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. దాని రిలేటెడ్ అప్డేట్ ఇద్దామని చెప్పి ఇది చేస్తున్నాను. సమ్ నాయిస్ వస్తుండొచ్చు ఫ్యాన్ది. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. సో అప్డేట్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, బీ ఇన్వెస్ట్ అనేది బీ ఇన్వెస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఆగస్ట్. సో దాని రిలేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా కూడా చేస్తున్నాం. దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సో బిజీ ఆన్ దట్ ఈస్ వన్. సెకండ్, హ్యాపీకాయిన్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో నవ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వెబినార్స్. మీరైతే డైరెక్ట్ రావచ్చు కూడా, మీరు డైరెక్ట్ వచ్చి ఆఫీస్లో మీట్ అయ్యి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెమినార్స్ చేస్తున్నాం, లేదంటే 1-to-1 ఇంటరాక్షన్స్ అనేది ఉండేటట్లు చేస్తున్నాము. సో ఐ థింక్ వి విల్ అప్డేట్ యూ ఐ థింక్ ఇన్ అనదర్ 15 to 20 days. లేదు అంటే ఈ మంత్ ఎండ్ నుంచి యూ కెన్ కమ్ టు ఆఫీస్ అండ్ కెన్ మీట్ అండ్ కెన్ డిస్కస్ విత్ యువర్ సిఎఫ్పీస్ అండ్ ఈవెన్ మనం కూడా డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎలా గ్రో అవ్వచ్చు అనేది చూడొచ్చు. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఫిజికల్ మీటింగ్స్ ఉండేటట్లు ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నాం. రెండోది, 3 ఈ రోజైతే మోతీలాల్ ఓస్వాల్ది వాళ్ళ బ్రాంచ్ కూడా విజిట్ చేసాము. బ్రాంచ్ కాదు, ఇట్స్ హైదరాబాద్లోనే ద మెయిన్ ఆఫీస్ అన్నట్టు. సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీఆర్ గెటింగ్ లాట్ మచ్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్. జనరల్గా ఏంటంటే మనం కొందామన్నా ఆ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ స్టాక్స్ రిలేటెడ్ అయినా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిలేటెడ్ అయినా దొరకదు. అలాంటిది మనకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మోస్ట్లీ ఫ్రీగా వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ వీ పేడ్ సమ్ ఫీ, బట్ ఆ ఫీతో కంపేర్ అంటే దట్ మీన్ వాళ్ళు ఇచ్చే రిపోర్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే మనం పే చేసిన ఫీజు అనేది నథింగ్. ఓకే, సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ మ్యూచువల్ దట్ మీన్ మన మోతీలాల్ ఓస్వాల్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. సో ఈ రోజు వెళ్ళి దట్ మీన్ లాస్ట్ 2-3 months నుంచి మనం వెరిఫై చేస్తూ ఉన్నాం. బట్ ఈ రోజు ఏంటంటే ఫిజికల్ విజిట్ కూడా వెళ్ళాము. సో ఈవెన్ నా ఫేస్బుక్ పేజ్లో పోస్ట్ చేశాను ఆ ఫోటో, ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు.
So we are getting lot much research report so that we can choose the better decisions. That mean ఫండ్స్ అయినా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయినా కానీ లేదంటే స్టాక్స్ రిలేటెడ్ అయినా కానీ బెటర్ చూస్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో జనరల్గా మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు, నేను స్టాక్స్ రిలేటెడ్ అంత సజెస్ట్ చేయను. సో దట్ మీన్ ఇండివిజువల్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ అయినా లేదంటే కొండం అమ్మడం ఇలాంటివి నేను సజెస్ట్ చేయను. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదంటే ఒక స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లైక్ 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. సో ఈ సినారియోలో ఈవెన్ అలాంటివి కావాలంటే వాళ్ళు ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రాడే కావాలంటే ఇంట్రాడేకి, లేదంటే లైక్ ఒకసారి కొనుక్కుని ఒక 15 రోజులు లేదంటే 30 days లోపు అమ్మేసి ఆ కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ సపోర్ట్ కావాలంటే వాళ్ళు రిలేటెడ్ సపోర్ట్ కూడా ఇస్తామన్నారు. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాల్స్ అవి ఇస్తున్నారు. ఈవెన్ ఆప్షన్స్ వాటిల్లో కూడా ఇస్తున్నారు స్ట్రాటజీస్ అనేవి. బట్ అది ఇంకా ఫైనలైజ్ చేయలేదు, ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ కాదు, మన వాళ్ళకి ఏది కరెక్ట్ అనేది. బట్ ఆ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ చెక్ చేస్తే మాత్రం ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గెటింగ్ వెరీ గుడ్ రిటర్న్స్. అక్కడక్కడ 1 or 2 days, ఐ థింక్ 45 days రిపోర్ట్స్ చెక్ చేసాము. 45 days లో 30 days, 30 days లో 45 వీళ్ళు గైడెన్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఇక్కడ కొనాలి ఇక్కడ అమ్మాలి అన్నట్టు 45 to 48 times వీళ్ళు గైడెన్స్ ఇచ్చారు. అందులో ఐ హావ్ సీన్ ఓన్లీ 4 failures. 4 రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి, మిగిలిన గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నాయి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ దొరకడం అంటే దట్స్ గ్రేట్ థింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఆల్గో ట్రేడింగ్ అండ్ ఇట్స్ నార్మల్ ట్రేడింగ్. ఓకే, రీసెర్చ్ బేసిక్ గా బేస్డ్ ఆన్ రీసెర్చ్. అండ్ బిసైడ్స్ ఆఫ్ ఇట్ మనం 3 లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసి దాంతో రిటర్న్స్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది అదొకటి ఉంది కదా. సో అది ఎనీహౌ దాని రిలేటెడ్ తేజ అండ్ మోతిలాల్ టీమ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ వాట్ టు డూ అండ్ ఎలా చేయాలి, ఏం చేస్తే మనకి కంటిన్యూస్ రిటర్న్స్ వస్తే లో రిస్క్ తోటి అనేది మనం దీనిలో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఐ హావ్ సీన్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఇన్ దట్. అందులో మీకు ఏదైతే బెస్ట్ ఉంటుందో అది మాత్రం ఇస్తున్నాం. అండ్ ప్రీవియస్ గా మీరు చూస్తే కనుక లాస్ట్ ఒక 3 months బ్యాక్ మనం మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ట్రేడింగ్ అకౌంట్స్ అనేది ఓన్లీ కొంతమందికి మాత్రమే, 30 మందికి మాత్రమే ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ సపోర్ట్ అని చెప్పాము. బట్ దట్ వీఆర్ షార్ట్లీ ఓపెనింగ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. సో దాని రిలేటెడ్ తేజ అండ్ షాజా విల్ గైడ్ ఇన్ డీటెయిల్. యా తేజ, కెన్ యూ స్టార్ట్ ఆర్ ఎనీ ఇంకా ఏమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయా నేను డిస్కస్ చేయాల్సినవి? Or we will give to Shaja from Motilal. Yeah, sure. And algo trading అది మనం వెరిఫై చేద్దాం. I think they told ఒక algo trading related వాళ్ళు చెప్పారు. Then we'll see. Shaja, I think you can take the access. Yeah, thank you for the opportunity, sir. I will start with the market outlook first. I think I have to make you host. No, host is a remote spotlight. Okay, I will spotlight. I think you can show your face and can explain if you want, or else you can directly share the screen. Okay. I hope my screen is available, everyone. Yes, yes. Yeah, thank you, sir. Start a slideshow and show. So screen కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది. Yeah, done. Yeah, మీ వాయిస్ కొంచెం లో ఉంది. Yeah, okay. Now it's nice. Yeah, fine. Now, okay, sir? Yeah, now it's perfect. Okay, thank you, sir, for this opportunity. Now first మనం ఇవాళ మన మార్కెట్ అవుట్లుక్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి. బిఫోర్ ఇన్వెస్టింగ్ దేంట్లో చేయాలి, ఓకే, ఆ ప్యాటర్న్స్ నుంచి డిస్కస్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతుంది, గోయింగ్ ఫర్దర్ మార్కెట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి, అండ్ వై వీ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఆపర్చునిటీ బీయింగ్ బిల్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, మన ఇండియాలో కాన్ఫిడెంట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్. ఓకే, దెర్ ఆర్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్. ఫస్ట్ మనం వచ్చి చూసుకుంటే జీడిపి గ్రోత్ రేట్. ఫ్యూ క్వార్టర్స్ ఏదైనా డౌన్వర్డ్స్ ఉండొచ్చు డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్, బట్ దెర్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ మనకి ఉండబోతుంది ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూ ఇయర్స్. అది ఎలా ఉండబోతుంది అనేది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, నౌ వీఆర్ ఎట్ ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఇన్ ద జీడిపి గ్రోత్ రేట్. ఓకే, యాజ్ పర్ ద 2016 data, వీఆర్ యాజ్ థర్డ్ ఇన్ ద జీడిపి గ్రోత్ రేట్. గోయింగ్ ఫర్దర్ బై 2030 నుంచి by 2050, in between this decade, we'll be achieving the GDP growth rate to second level, or it will be achieving at the GDP growth rate of first level. This is the research report of PricewaterhouseCoopers. PwC research report has been suggested that what is the GDP growth and how many times we are going to be
big in the size of compared to other countries. Okay, ఇప్పుడు మన చైనా నుంచి యుఎస్, యూరోపియన్స్ అండ్ ఇండియన్స్, సో these are the main countries who are contributing to the GDP growth in the all over world. This is the US అండ్ యూరోపియన్ నేషన్స్ వచ్చేసి బై 2050, ఓకే 2022లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు, బై 2050 వాళ్ళ జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో 16% ఫ్రమ్ యూఎస్ సైడ్ అండ్ యూరోపియన్ సైడ్ నుంచి 15%, ఇది డీ గ్రోత్ అవుతుంది. ఓకే, యూఎస్ వచ్చేసి 16% నుంచి 12% డీ గ్రోత్ అవుతుంది ఇన్ ద జీడిపి గ్రోత్ సైడ్, వెరాజ్ యూరోపియన్ నేషన్స్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ 15% నుంచి 9% దే విల్ బి డౌన్ సైజింగ్ ద డీ గ్రోత్. వేరే కంపేర్ టు చైనా అండ్ ఇండియా, చైనా కూడా మీరు చూసుకుంటే 18% నుంచి మ్యాక్స్ 20% వరకే దే కెన్ గ్రో, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పాండెడ్ అండ్ దే హ్యావ్ ఎ డెవలప్డ్ నేషన్. వేరాజ్ ఇండియా ఈజ్ బీన్ డెవలపింగ్ అండ్ ఆ రోల్ మోడల్ అనేది ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాం, డెవలప్మెంట్స్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ థీమ్ లో చూస్తున్నాము. ఓకే, ఫ్రమ్ 2014 to 2022 వీఆర్ సీయింగ్ హౌ వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అవర్ టేస్ట్ ఇన్ కన్సంప్షన్. ఓకే, ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ అవనివ్వండి, ఓకే, అండ్ ఎనీథింగ్ వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అవర్ మైండ్ సెట్ ఇన్ ద లైఫ్ స్టైల్. ఓకే, లైఫ్ స్టైల్ మనం చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఫ్రమ్ 2014 నుంచి 2022 వరకు చూసుకుంటే ఇన్ దిస్ పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ we have changed our lifestyle completely to online world and we are moving in the fastest growth rate. Okay, we are having the youngest population. The youngest population వల్ల compared to other countries like US, Europe, Japan and China చూసుకున్నా కూడా we are having the youngest population who is having the skillable knowledge. Okay, ఈ skillable knowledge ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటే we'll be achieving the double size of growth rate. ఇప్పుడు ఏదైతే మన 7% జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఉందో ఇట్ విల్ బి increase to 15% and above also. So this can be done by 2040 due to the double size of the economical skill talent. So this is what the PwC House Water Cooper research team has been saying. And apart from this, we are having a strong Indian order book companies. Okay, mana Indian order book companies ఏవైతే ఉన్నాయో from Reliance Industries నుంచి till Deepak Night, right? And A to Z ఏవైతే స్టాక్ మార్కెట్ లో లిస్ట్ అయి ఉన్న నిఫ్టీ 500 కంపెనీస్ ఉన్నాయో, నిఫ్టీ 500 ఇండెక్స్ కంపెనీస్, these all are giving a very strong Indian order book, and this order book is going to be growing only. Okay, అండ్ మనకి స్ట్రాంగ్ ఏదైతే ఆర్డర్ బుక్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుందో దిస్ ఇంప్లిమెంట్స్ ద రిఫ్లెక్షన్స్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, వాళ్ళ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో వన్స్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతే స్టాక్ మార్కెట్ లో వాళ్ళ గ్రోత్ అనేది కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కొన్ని స్టాక్స్ ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ కానీ ఫ్యూ మంత్స్ కానీ ఒక రేంజ్ లోనే ఉండొచ్చు, బట్ ఎప్పుడైతే మార్కెట్ వాళ్ళ వాల్యూని అర్థం చేసుకుంటుందో, సో ఎగ్జాంపుల్ మనం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్రమ్ పాస్ట్ 2014 నుంచి 2018 వరకు అదొక రేంజ్ బౌండ్ లోనే ఉంది. బట్ ఆఫ్టర్ 2018 ద పిక్చర్ హ్యాస్ బిన్ టర్న్ అరౌండ్. 1000 రూపీస్ నుంచి 2800 2700 వరకు స్టాక్ ర్యాలీ చేసింది అండ్ వీఆర్ స్టిల్ బుల్లిష్. ఆ స్టాక్ అనేది 3500 కూడా రీచ్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ద వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ ద రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్. అలా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక స్టాక్ అంత వాల్యూ అన్లాక్ చేస్తుంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ స్టాక్స్ లైక్ దీపక్ నైట్రేట్, specialty chemical companies, and these stocks are going to participate more in the going further rally. This is a very beneficial to the stock market growth. ఇది ఒక పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత హ్యాస్ డిస్కస్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ వెరీ ఫాస్టర్ కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్. మీరు యూఎస్ చూసుకున్నా, ఆస్ట్రేలియా చూసుకున్నా, సింగపూర్ చూసుకున్నా, వీఆర్ చేంజింగ్ అవర్ వే ఆఫ్ లివింగ్ స్టాండర్డ్. ఫ్రమ్ ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రానిక్ థీమ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాము, హైడ్రోజన్ థీమ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాము, ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, కన్జంప్షన్ ఎలా మన ఇండియన్ ప్రొడక్టివిటీ నుంచే మన కన్జంప్షన్ ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, హౌ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఇంపోర్ట్స్ అండ్ హౌ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్. మనం ఇప్పుడు వీట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బ్యాన్ చేస్తేనే యుఎస్ ఈస్ థింకింగ్ హౌ ద వీట్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ దేర్ కంట్రీ. సో మన వీట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అదర్ కంట్రీస్. సో వీఆర్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద వీట్, ఇన్ ద షుగర్ సెక్టర్ and automobile ancillaries. So every sector is been contributing to the export side. So మీరు చూసుకుంటే past 2-3 years నుంచి we have the increased our export quarter and quarter numbers at the higher levels. Past 40 years నుంచి లేని exports ఏవైతే ఉన్నాయో in these past 2-3 years it has been improved very higher. Okay, and we are having very nuclear deals ఏవైతే మనకి వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఉన్నాయో రిలేషన్షిప్స్ లైక్ ఫ్రమ్ రష్యా, యుఎస్, జపాన్, Taiwan and Singapore. Every country is having a very strong and friendly relationship with the India country compared to other nations, where the strong fundamental companies are also very attractive levels where we can buy them and we can hold for the longer term for the wealth creation. This is the why aspect to India to be invested in the stock market. Apart from this, మార్కెట్ లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి చాలా కామన్ అండి. మీరు చూస్తే గనక
From 2001 we are having a census data. Census మనకి 2001 లో 3955 లెవెల్స్ లో ఉంది. స్క్రీన్ మీద చూస్తే సెన్సెక్స్ మనకి యాజ్ ఆన్ జనవరి 1 3955. 2001 లో ఉన్న సెన్సెక్స్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఆల్ టైమ్ హై వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ 55,000 ఆల్సో. సో 3955 నుంచి 55,000 ఆఫ్ సెన్సెక్స్ జర్నీ మీరు చూసుకుంటే ఇట్స్ అన్ ట్రెమెండస్ అండ్ ఇట్స్ అన్ అబౌట్ 20% ఆఫ్ సిఏజిఆర్ గ్రోత్ రిటర్న్. ఈ రిటర్న్స్ లో మీరు చూసుకుంటే 17 ఓవరాల్ గా మనకి సెన్సెక్స్ జర్నీ 21 ఇయర్స్ ఆఫ్ సెన్సెక్స్ జర్నీలో ఓన్లీ సెన్సెక్స్ వచ్చేసి మనకి 4 times నెగిటివ్ గా ఉంది. ఓకే, అది కూడా డ్యూ టు సమ్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్. మనకి 2001 లో ఒక .com బబుల్ వచ్చింది, 2008 లో ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చాయి, 2011 లో దేర్ ఆర్ సమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ ద పాలసీస్, అండ్ 2015 లో వీ హ్యావ్ సీన్ ద డిఫరెంట్ పాలసీ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సైడ్ ఆల్సో. సో ఆ మిగిలిన టైంలో తప్ప 2020 లో ఆల్సో ఇన్ ద డ్రాస్టికల్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆల్సో సెన్సెక్స్ హెస్ గివెన్ 15% రిటర్న్స్ ఇన్ 1 year span. సో ఇన్ 21 years ఆఫ్ సెన్సెక్స్ జర్నీ సెన్సెక్స్ ఈస్ ఓన్లీ నెగిటివ్ బై 4%. మార్కెట్ లో చాలా మంది ఏమంటా ఉంటారంటే మార్కెట్ పడిపోతుంది, మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫాల్, ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ ఇంకా డౌన్వర్డ్స్ వెళ్ళిపోతుంది అని 2020 లో కూడా ఉన్నారు. అదే వాళ్ళు ఎకనామిక్స్ రీసెర్చ్ కూడా వాళ్ళు 2008 లో కూడా అన్నారు దిస్ క్రైసిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ లాంగర్ టైమ్. 2008 లో అదే అన్నారు, 2020 లో కూడా అదే అన్నారు. బట్ మనం అది చూసుకుంటే 2008 నుంచి సెన్సెక్స్ ఎంత 52% మైనస్ అయిన సెన్సెక్స్ 2009 లో 76% రిటర్న్స్. సో వారెన్ బఫెట్ థియరీ కూడా ఒకటేనండి. ఈజ్ అనే మల్టీ బిలియనర్ అండ్ ఈజ్ అనే వెరీ కింగ్ ఆఫ్ ది స్టాక్ మార్కెట్. వారెన్ బఫెట్ అనే పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాట్ హీ సే ఇస్ బై ఆన్ డిప్. బై ఆన్ డిప్. వెన్ అదర్స్ ఆర్ గ్రీడీ బీ ఫియర్ఫుల్. వెన్ అదర్స్ ఆర్ గ్రీడీ బీ ఫియర్ఫుల్. వెన్ అదర్స్ ఆర్ ఫియర్ఫుల్ బీ గ్రీడీ. అంటే ఎవరైతే ఎప్పుడైతే మార్కెట్ ఎక్కువగా పెరుగుతున్నప్పుడు మనం పానిక్ అయ్యి కొంచెం మన ప్రాఫిట్స్ ని బుక్ చేసుకొని వీ షుడ్ బి సిట్టింగ్ ఆన్ ద క్యాష్. వెన్ మార్కెట్ ఈస్ ఫాలింగ్, హెవీలీ మార్కెట్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు అందరు పానిక్ అవుతూ ఉంటారు. దెన్ వీ షుడ్ బి గ్రీడీ టు ఇన్వెస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద వారెన్ బఫెట్ కొటేషన్ సేయింగ్ దట్ వెన్ అదర్స్ ఆర్ గ్రీడీ బీ ఫియర్ఫుల్, వెన్ అదర్స్ ఆర్ ఫియర్ఫుల్ బీ గ్రీడీ. సో ఈ యొక్క చిన్న కొటేషన్ లో విసి మనం ప్రతి ఫాల్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వీ కుడ్ మేక్ ఈజీలీ 18% to 20% above CAGR returns. So this is the Sensex journey అండి. In 21 years of Sensex journey, 4 times of minus negative returns లో Sensex has given 17 times positive returns only. అది కూడా మనం చూసుకుంటే it has given on an average 15% and above returns compounded గా చూసుకుంటే. So this is the importance levels to be stay invested in the stock market. సో చాలా మంది అంటా ఉంటారు ఈ లెవెల్స్ లో వచ్చేస్తుంది మార్కెట్. 2020 లో కూడా అన్నారు మార్కెట్ ఇంకా కిందికి వచ్చేస్తుంది, 5,000 కి వచ్చేస్తుంది, 7,000 కి వచ్చేస్తుంది అన్నారు. బట్ 7,500 10,000 దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు నిఫ్టీలో, నిఫ్టీ 7,500 to 10,000 బిట్వీన్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఉండే వాళ్ళు ఇప్పటికీ వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియో గ్రీన్ లోనే ఉంటుంది, రెడ్ అస్సలు అయ్యి ఉండదు. ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియో గ్రీన్ లోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మార్కెట్ బ్యూటీ ఎలా అంటే డౌన్ డిప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు విల్ బి గెటింగ్ మోర్ రిటర్న్స్ రాదర్ దెన్ బయింగ్ ఇన్ ద గ్రీన్. అండ్ మీరు మార్కెట్ రికవరీ కూడా చూసుకుంటేనండి సెన్సెక్స్ జర్నీలో మనకి సెన్సెక్స్ రికవరీ బుల్లిష్ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ఫేస్ వస్తుందో ఆ ఫేస్ లో మనము 5 days లో, 13 days లో, ఆర్ విత్ ఇన్ 3 days ఆర్ విత్ ఇన్ 1 day ఆల్సో వీ కెన్ సీ అప్వర్డ్ మూవ్స్ ఆఫ్ 5% అండ్ 2-3% ఆల్సో. మీరు చూసుకుంటే స్క్రీన్ మీద సార్ లైక్ September 16, 2021 నాడు సెన్సెక్స్ వచ్చేసి 59,000 ఉంది. ఓకే, సో అదే సెన్సెక్స్ మళ్ళీ బై September 24 విత్ ఇన్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ 8 days, Sensex has rallied to 60,000. Okay, 1,000 points movement. Again, within a span of 20 days, it has rallied to 61 points also. So, మార్కెట్ ర్యాలీ అవుతున్నప్పుడు మనకి చెప్పి ర్యాలీ అవ్వదండి, వెంటనే ర్యాలీ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనం పశ్చాత్తాపడతాం, మరి ఆ ర్యాలీలో మన స్టాక్స్ ఇన్వెస్టెడ్ అయ్యి లేవే, వీ హావ్ నాట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దట్ దోస్ ర్యాలీ. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ వీ వుడ్ హ్యావ్ మేక్ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. సో ఇలా ఆలోచిస్తానే ఉంటాం కానీ వీ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ మేక్ మనీ. అదే ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు how much profit they are making and how they are earning the returns also I will show you on the screen. So what are the factors driving to India? Okay, global factors లో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి. యుఎస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, రష్యా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపాక్టింగ్ us. బట్ ఇఫ్ యూ సీ వాట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాక్టింగ్ ఇండియా, ఓకే, వాట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాక్టింగ్ ఇండియా అంటే మనకి రష్యాతో మంచి రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి అండ్ యుఎస్ తో కూడా మంచి రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ నేషన్ ఈజ్ ఇన్ గ్లోబల్ వైడ్ హ్యాస్ ఎ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఇండియన్ కంట్రీ.
Okay, not only US, Russia, Germany, Australia, European nations also having a strong bilateral relationship. Okay, సో ఈ bilateral relationships వల్ల మనకి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూసుకుంటే సౌదీ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంపోర్టర్ క్రూడ్ ఆయిల్ కి. మన ఆయిల్ ఏదైనా పెట్రోలియం ఏదైతే ఉంటుందో మనం కన్సంప్షన్ చేసే పెట్రోలియం సౌదీ ఇరాక్ నుంచి మనం ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా ఉండేవాళ్ళం. బట్ ఇలాంటి వార్ కండిషన్స్ లో కూడా మనం రష్యా నుంచి వీఆర్ బికమింగ్ మేకింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ రష్యా ఎట్ ఏ చీపర్ లెవెల్స్ టు బై ద క్రూడ్ ఆయిల్. ఓకే, సో ఇలాంటి వార్ సిచ్యువేషన్స్ లో రష్యా నుంచి ఎవరైనా కొనాలి అంటే దేర్ ఆర్ హ్యావింగ్ మెనీ సాంక్షన్స్, బట్ ఇండియా ఇస్ హ్యావింగ్ నో సాంక్షన్స్. వీఆర్ హ్యావింగ్ బైలేటరల్ రిలేషన్షిప్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ విత్ రష్యా అండ్ యుఎస్ ఆల్సో. సో ఈ టూ కంట్రీస్ ని మనము హ్యాండిల్ చేస్తూ వీఆర్ బయింగ్ చీపర్ ప్రైజెస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ రష్యా. నాట్ ఓన్లీ వి, శ్రీలంకకి కూడా అదే ఆపర్చునిటీ కూడా దొరుకుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వీ స్టాండ్ టు షో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్ నేషన్స్. అదే రష్యా నుంచి యూరోప్ ఆయిల్ కొనాలి అన్నా లేదా వేరే నేషన్స్ ఏదైనా కొనాలి అన్నా యుఎస్ వాళ్ళ మీద కూడా బ్యాన్ విధిస్తుంది. బట్ మన మీద అలా చేయలేదు. బట్ వేర్ వీ హ్యావింగ్ ఏ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్స్ వల్ల వీఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మోట్. ఈ స్ట్రాంగ్ మోట్ మనకి గ్రోయింగ్ గా అడ్వాంటేజ్ గానే అవుతుంది. మీరు చూసుకుంటే సార్ ఎవ్రీ వన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మీరు చూస్తే కనుక ఇండియాలో ఇండెక్స్ వాల్యూ కంపేర్ టు అదర్ నేషన్స్, ఇండెక్స్ వాల్యూ అవనివ్వండి అండ్ ఏదైనా పిఈ రేషియోస్ అయినా సరే, ప్రైస్ టు అర్నింగ్ మల్టిపుల్స్ రేషియో అయినా సరే అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అయినా సరే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ రేట్ కంపేర్ టు అదర్ నేషన్స్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ యూకే, రష్యా, జపాన్, చైనా, Indonesia. After US, we are the second position where we are standing it to deliver the highest stock market returns. Apart from that, today we have discussing about the investment of the long-term concept. So long-term loan in a time frame of 1 year to 3 years, 1 year to 3 years time frame low. Long-term investing low, how we can earn decent amount of wealth creation. Okay. Suppose today we are discussing about a product called IAP. So the IAP product we see this is named as an intelligent advisory portfolio. The intelligent advisory portfolio, it is an automated 100% automated product which is being handled by Motilal Oswal registered investment advisory fund manager. మన మోతిలాల్ ఓస్వాల్ సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళే డైరెక్ట్ గా ఈ ఫండ్ ని ఈ పోర్ట్ఫోలియోస్ ని హ్యాండిల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ పోర్ట్ఫోలియోస్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే స్టాక్స్ ఎలా ఉంటాయంటేనండి, there are different types of criteria to be matched and different criteria to be selection and filtered. సో వాల్యుయేషన్ ఒకటి మెయిన్ క్రైటీరియా అయిపోతుంది, గ్రోత్ ఒక మెయిన్ క్రైటీరియా అయిపోతుంది, గ్రోత్ అండ్ క్వాలిటీ, తర్వాత ప్రైస్, మనం ఏ ప్రైస్ లో కొంటున్నాము, దాని లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఎలా ఉంది. ఓకే, సో అందరూ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి. అందరూ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, ఎంతో కొంత రిటర్న్ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఎంతో కొంత రిటర్న్ తీసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అయితే స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ నాట్ ఏ థింగ్ వేర్ వీ కెన్ మేక్ నాట్ ఓన్లీ మేక్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, వీ కెన్ మేక్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెల్త్ క్రియేషన్ ఆల్సో. లైక్ వీ కెన్ మేక్ మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్. ఓకే, మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ ని కాంపౌండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సిఏజిఆర్ రిటర్న్స్ మీద దట్ మనీ కెన్ బి డబుల్డ్ ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్, 5 years లో అయిపోవచ్చు, 3 years లో అయిపోవచ్చు. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్. సో వాట్ ఈస్ ద సింపుల్ రూల్ అంటేనండి, ఈ ఐఐపి పోర్ట్ఫోలియోలో ఇన్వెస్ట్ చేసే స్టాక్స్ వచ్చేసి QGLP అనే కాన్సెప్ట్ లో ఉంటుంది. క్యూ అంటే క్వాలిటీ స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. చిన్న న్యూస్ లాంటివి కానీ ఏదైనా చిన్న సైజ్ కంపెనీస్ ని అలా సెలెక్ట్ చేసుకోము. ఏవైతే కంపెనీ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో చేసి వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేకుండా చాలా క్లీన్ ఫిట్ తో ఉంటారో అలాంటి ట్రస్టబుల్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. తర్వాత గ్రోత్, మేనేజ్మెంట్ ఒకటే స్ట్రాంగ్ ఉంటే సరిపోదు. వీ హావ్ టు లుక్ ఎట్ ద కంపెనీస్ గ్రోత్ ఆల్సో. కంపెనీ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కంపెనీ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ మీద కంపెనీకి ఎలా మార్జిన్ వస్తుంది, ఆ మార్జిన్ మీద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఎలా బిల్డ్ అవుతుంది కంపెనీకి, మంత్ ఆన్ మంత్, క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ ఆ ప్రాఫిట్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాయా లేదా. ఓకే, ఆ ప్రాఫిట్స్ ని కంపెనీ ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కి, ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ కి ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో షార్ట్ టర్మ్ లో అందరూ మార్కెట్ ర్యాలీలో అందరూ అన్ని షేర్స్ ర్యాలీ అవుతాయి. బట్ మార్కెట్ డౌన్ అవుతున్నప్పుడు కూడా మీకు ఏషియన్ పెయింట్స్ కానీ, దీపక్ నైట్రేట్ కానీ, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఇన్ఫోసిస్ కానీ, విప్రో కానీ ఇలాంటి షేర్స్ ఎక్కువగా పడవు కంపేర్ టు అదర్ స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ. ఎందుకు పడవు అంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఇప్పుడు నుంచి కాదు, వాళ్ళు ఇలాంటి ఫాల్స్
ఫ్రమ్ పాస్ట్ 2-3 డెకేడ్స్ నుంచి చూస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ నాట్ న్యూ ఫర్ దెమ్. వేరే ఇప్పుడు కొత్తగా లిస్ట్ అయిన కంపెనీస్కి అక్కడికి మనం ఎల్ఐసి చూసుకున్నా 900లో లిస్ట్ అయిన ఎల్ఐసి 670 దాకా వచ్చేసింది. సో వెన్ ఎ కంపెనీ ఈజ్ న్యూలీ లిస్టింగ్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్, ఇట్ హ్యాస్ టు ఫేస్ మెనీ ఛాలెంజెస్. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఎల్ఐసి, ఇన్ ద పేటిఎం అయినా అవనివ్వండి, కార్డ్ ట్రేడ్ అయినా అవనివ్వండి, జొమాటో అయినా అవనివ్వండి ఎగ్జాంపుల్గా. బట్ మీరు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చూడండి, హ్యావెల్స్ చూడండి, ఓకే, బజాజ్ ఫైనాన్స్ చూడండి, దిస్ క్వాలిటీ లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ కంపెనీస్ ఆర్ హ్యావ్ నాట్ ఫాలెన్ మచ్. అండ్ అలానే వాటి ఏదైనా గ్రోత్ వస్తే దే ఆర్ ద ఫస్ట్ ప్లేయర్స్ హూ విల్ బి గివింగ్ ద ట్రెమెండస్ గ్రోత్ రిటర్న్స్ కంపేర్డ్ టు అదర్ కంపెనీస్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ మోస్ట్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, క్వాలిటీ, గ్రోత్, లాంగ్ టర్మ్ విజన్. తర్వాత ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ప్రైస్. అందరు కొంటారండి స్టాక్స్, అందరి పోర్ట్ఫోలియోలో హ్యావెల్స్ ఉంటుంది, అందరి పోర్ట్ఫోలియోలో ఏదో ఒక ఎక్స్వైజెడ్ స్టాక్ ఉంటుంది. బట్ ఆ ఎక్స్వైజెడ్ స్టాక్ ఏ ప్రైస్ లో కొన్నారనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఎగ్జాంపుల్ గా నేను తీసుకుంటే వేదాంతాన్ని నేను 100 రూపీస్ లో కొన్నానండి. ఓకే, అదే వేదాంత 400 దాకా వెళ్ళింది, అదే వేదాంత 280లో కూడా ట్రేడ్ అవుతుంది, 310లో కూడా ట్రేడ్ అవుతుంది. బట్ 100 రూపీస్ దగ్గర కొన్న నేను వేదాంత 200 దగ్గరకు వచ్చినా ఐ డోంట్ గెట్ ప్యానిక్, ఎందుకంటే నేను కొన్న ప్రైస్ అలాంటిది. సో 100 రూపాయల ప్రైస్ మళ్ళీ వేదాంత దొరకదు. అదే వేదాంతాన్ని కొందరు 300లో కొని ఉంటారు, 300లో కొని 400 దాకా వెళ్ళిన తర్వాత దే వుడ్ హావ్ థింక్ అబౌట్ ది లాంగ్ టర్మ్, బట్ ద వాల్యుయేషన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, ఫిట్ అవ్వదు. ఆ వాల్యుయేషన్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేశారో ఆ వాల్యుయేషన్ ఫిట్ అవ్వలేదు. బట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏదంటే ప్రైస్ అండి. సో వీళ్ళు లిక్ ద ప్రైస్, క్వాలిటీ, గ్రోత్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో అలాంటి కంపెనీస్ లోనే వీ సెలెక్ట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఐఏపీ పోర్ట్ఫోలియో అండి. కమింగ్ టు అవర్ బెంచ్ మార్క్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిటర్న్స్ అండి, టు బి స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ 1 year, if we see on the 1 year basis, we have generated approximately 40 to 50% returns, 40 to 50% returns in the IAP product. In the long term, from 2020, this Fundtech investment IAP portfolio ఏదైతే ఉందో, it has given a return of 34% CAGR return. అండ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండి నేను మీకు చూపించే స్క్రీన్ మీద, ఈ స్క్రీన్ మీద మీరు చూసే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ప్రీవియస్లీ ఇన్వెస్టెడ్ షేర్స్. ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు చూసుకుంటే మనకి కేపీఐటీ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఎలక్ట్రిక్ థీమ్ ఉంటుందో, ఎలక్ట్రిక్ థీమ్ అండ్ ఐటీ టెక్నాలజీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మీద బేస్ ఉన్న కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ కంపెనీ వీ హావ్ ఎంటర్డ్ ఎట్ ఎ ప్రైస్ ఆఫ్ 204 రూపీస్. ఈ 204 రూపీస్ దగ్గర ఎంట్రీ అయిన షేర్ 800 రూపీస్ ఈజ్ ఆల్ టైమ్ హై, అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ నౌ ఎట్ 450 to 500 బిట్వీన్, 450 to 500 బిట్వీన్ ట్రేడ్ అవుతుంది కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ అనే కంపెనీ. వేరే CDSL వీ హావ్ ఎంటర్డ్ ఎట్ ఎ ప్రైస్ ఆఫ్ 525 రూపీస్. అదే షేర్ 525 రూపీస్ నుంచి 1700 దాకా వెళ్ళింది. సో మ్యాస్టెక్ అనే కంపెనీ కూడా 473 నుంచి ఇట్ హాస్ బిన్ ర్యాలీడ్ అబౌట్ టు 3000 అబౌవ్ ఆల్సో. సో చాలా మంది 470 దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేసేస్తే ఒక 1000 రూపీస్ లేదా 1500 మేక్ అవ్వగానే వాళ్ళు ఎగ్జిట్ అయిపోతూ ఉంటారు. కంపెనీ యొక్క క్వాలిటీ అర్థం చేసుకోకుండా దాని లాంగ్ టర్మ్ వాల్యుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అది ఇంకా ఎంత గ్రో అవ్వచ్చు అనే ప్రాస్పెక్ట్ మైండ్ లో ఇన్వెస్టర్స్ కి అంతగా ఆలోచించరు. బట్ హ్యాస్ వీఆర్ మేనేజింగ్ దిస్ పోర్ట్ఫోలియో, వీ డిస్కస్ విత్ ద కంపెనీస్. ఓకే, వాళ్ళ కంపెనీ యొక్క క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ అన్న ఉన్నాయి. ఓకే, వాళ్ళు ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రాస్పెక్ట్స్ బిల్డ్ అవ్వడానికి ఆ ప్రాస్పెక్ట్స్ మీట్ అవుతున్నారా లేదా, ప్రీవియస్ క్వార్టర్ వైజ్ ఏ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఈ క్వార్టర్ ఆ ప్రాస్పెక్ట్స్ మీట్ అయ్యాయా లేదా, ఆ మీట్ అయిన ప్రాస్పెక్ట్స్ వాళ్ళ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అయిందా లేదా. సో we discuss with the companies also, company directors, so we discuss and we see what is the growth being delivered in the future. So అలాంటి కంపెనీస్ నే we select. ఈ ఫంటెక్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అండి, దేర్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఫండమెంటల్లీ వెరీ క్వాలిటీ స్టాక్స్. మీకు చూసుకుంటే ఏదైతే ఈ నేమ్ ఫంటెక్ ఉందో, ఈ ఫంటెక్ అనే నేమ్ లోనే వీ హావ్ డిరైవ్డ్ ద పోర్ట్ఫోలియో స్ట్రెంగ్త్. దట్ ఈస్ ఫంటెక్ అంటే ఫండ్ ఈస్ ఫర్ ఫండమెంటల్. ఫండమెంటల్ గా కంపెనీ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి, టెక్నికల్లీ కూడా ద కంపెనీ షుడ్ బి పర్ఫార్మింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో టెక్నికల్లీ వీక్ గా ఉన్నా we can't accept it, fundamentally weak ga unna we don't accept it. Fundamentally it should be strong, technically also it should be strong. When I say ee two criteria meet ayyi, quality, growth, long term vision and prices criteria match avutayo, then only we select those stocks. So alanti stocks we have already some our Happycoin clients have been already invested in some of these Fundtech portfolios. If you see on the screen andi, one of our client has started the investment on 26th of May. 26th of May, he has started the investment of 3 lakh rupees. Total investment is 3 lakh rupees. As of now, the current portfolio has been valued around 3,15,000 rupees. So within a span of few days, within a span of 15 days or 1 month అని అనుకోవచ్చు,
Okay, 1 month కూడా అవ్వలేదు to be speaking, but within a span of few days we have generated a return of 15,000 rupees above. Okay, and ఎలాంటి స్టాక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అది కూడా మీరు స్క్రీన్ మీద చూసుకుంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏబీబీ, బ్లూ స్టార్, కోరమండలం, జిఎస్సిఎల్, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్, ఐటీసీ, చాప్లర్, టాటా ఎల్ఎక్సీ, వారన్ బెవరేజెస్, ఎస్ఆర్ఎఫ్. ఓకే, ఎవ్రీ సెక్టార్కి సూటబుల్ అయ్యే 10 స్టాక్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఈ స్టాక్స్ ఎలా ఉంటాయంటేనండి, లార్జ్ క్యాప్ లో ఒక 50% అలొకేషన్ వెళ్తుంది, స్మాల్ క్యాప్ లో ఒక 20% అలొకేషన్ వెళ్తుంది, మిడ్ క్యాప్ లో ఒక 30% అలొకేషన్ వెళ్తుంది. సో ఇలా అలొకేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటేనండి, పోర్ట్ఫోలియోలో వచ్చేసి వీ కెన్ సీ ఎ గ్రోత్. ఓకే, సపోజ్ మార్కెట్ లో మంచి బుల్లిష్ రన్ అవుతుంది, మార్కెట్ లో బుల్లిష్ ఫేస్ ఉంది మార్కెట్ లో. సో అప్పుడు మనకి మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ విల్ బి కాంట్రిబ్యూటింగ్ మోర్ గ్రోత్ రేట్. ఓకే, లార్జ్ క్యాప్స్ లో కూడా మనకి మంచి డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి, కంపేర్డ్ వీ కెన్ సీ మోర్ హయ్యర్ రిటర్న్స్ ఇన్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్. అలానే మార్కెట్ డౌన్ వస్తుంది. సో డౌన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అంటాం. సో డౌన్ వస్తున్నప్పుడు కూడా మార్కెట్ డౌన్ వస్తుంది అన్నప్పుడు వీ కెన్ సే దట్ లార్జ్ క్యాప్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అనే డిఫెన్స్ టు అవర్ పోర్ట్ఫోలియో. ఐటీసీ అనే స్టాక్ మీరు చూసుకుంటే మార్కెట్ కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు ఐటీసీ అనే స్టాక్ పైకి వెళ్తుంది. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఐటీసీ, ఎనీ ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీ. ఓకే, ఎనీ ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీ ఆర్ ఎనీ కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎనీ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్, అవి మార్కెట్ కి రిఫర్స్ గా ఉంటాయి. సో లార్జ్ క్యాప్స్ వచ్చేసి మనకి డిఫెన్స్ లో యాక్ట్ చేస్తాయి మార్కెట్ బేరిష్ గా ఉన్నప్పుడు. వేరే స్మాల్ క్యాప్స్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ హయ్యర్ గా ఫాల్ అయినా లార్జ్ క్యాప్స్ మనకి డిఫెన్స్ గా యాక్ట్ చేయడం వల్ల మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఎక్కువగా మైనస్ అనేది వెళ్ళదు. స్టాక్ మార్కెట్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇండెక్స్ తో ఎక్కువగా మైనస్ కి వెళ్ళదు. ఇఫ్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండి, బెంచ్ మార్క్ వచ్చేసి మనకి ఈ పోర్ట్ఫోలియోకి BSE 500 ఇస్ ద బెంచ్ మార్క్. BSE 500 వచ్చేసి 2.75% రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి. ఎప్పుడైతే ఈ క్లయింట్ స్టార్ట్ చేశారో 26th May, ఆ 26th May నుంచి టిల్ నౌ BSE 500 has given a 2.75% return, but our portfolio, Funtech portfolio, has given a return of 5.25% return. Not only making returns అండి, రిటర్న్స్ ఒకటే మేక్ చేయడం మన కాన్సెప్ట్ కాదు, వీ హావ్ టు బీట్ ద బెంచ్ మార్క్ ఆల్సో. బెంచ్ మార్క్ ని బీట్ చేసినప్పుడే వీ విల్ బి సేయింగ్ దట్ వీఆర్ మేకింగ్ ఎ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిటర్న్. So that is the concept. And not only this portfolio, there is another client also who have started with an amount of minimum amount of 2.5 lakhs. So 2.5 lakhs. So he has also started on the same day, 26th May. So 26th May start in the same day. He has also, the client has also been invested at an amount of 2,50,000 and 2,50,000 investment. Currently the portfolio value is around of 2,63,000. And within a few days of span, we have generated a return of 13,000. So this is the beauty of the investments in the Funtech of IAP. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మన ఫండ్ మేనేజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే పోర్ట్ఫోలియోని హ్యాండిల్ చేస్తూ, వాళ్ళే మానిటర్ చేస్తూ, ఏ స్టాక్ ఎక్కడ ఏ లెవెల్స్ లో కొనాలి, ఏ స్టాక్ బెటర్ గా మనకి వాల్యుయేషన్ లో దొరుకుతుంది, ఆ స్టాక్ ఈ పోర్ట్ఫోలియోకి సూట్ అవుతుందా లేదా అని చూసి అలాంటి స్టాక్స్ ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఓకే, సో అలాంటి స్టాక్స్ ని యాడ్ చేసి, సో అలాంటి స్టాక్స్ మీద పోర్ట్ఫోలియోని బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇఫ్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండి, ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిన్స్ స్టార్టింగ్ 2.81 ఉన్న బెంచ్ మార్క్ returns, that is BSE 500 has delivered 2.81% returns, whereas our Funtech portfolio has delivered as a return of 5.46. So how much we get invested in this portfolio? Suppose we have invested 5 lakhs. 5 lakhs means some of clients who have invested 5 lakhs, they have also got a decent return of 25,000 also. 25,000, 27,000. సో ఈ పోర్ట్ఫోలియో అనేది గోయింగ్ ఫర్దర్ బిల్డ్ అవుతానే ఉంటుంది. ఇంకో బ్యూటీ ఏంటంటేనండి, ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఒక డీసెంట్ ప్రాఫిట్ కనబడింది ఒక 6 months లో ఆర్ ఇన్ 1 year, 6 months 1 year లో యూ హ్యావ్ సీన్ ఏ డీసెంట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 50,000 ఆర్ 50,000 అబౌవ్. ఓకే, ఈ ప్రాఫిట్ ని మీరు బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ బుక్ దిస్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో. ప్రాఫిట్ బుక్ అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన బేస్ వాల్యూ ఏదైతే మీరు స్టార్టింగ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాల్యూ ఉంటుందో అది మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ అవుతా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ బ్యూటీ. అండ్ మధ్యలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు విత్డ్రా, పార్షియల్ విత్డ్రా ఇస్ ఆల్సో అవైలబుల్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పార్షియల్లీ ఇన్వెస్ట్, ఓకే, మార్కెట్ ఇంకా డౌన్ వచ్చింది, మనం టాప్అప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము, టాప్అప్ చేసుకోవాలన్నా యూ కెన్ డూ ద టాప్అప్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోడక్ట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ క్లయింట్ యాజ్ పర్ హిస్ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్.
ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. సో హీల్ ఆన్సర్. And apart from this, not only in investing of the long-term concept, we are having a short-term trading concept also. ఎవరైనా క్లయింట్స్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ స్వింగ్ ట్రేడింగ్, అంటే ఇవాళ కొనేసి ఒక 2 days తర్వాత అమ్మేసుకోవడం, ఓకే, లేదా ఇవాళ కొని రేపు అమ్మేటట్టు. ఇవాళ కొన్నాం అనుకోండి ఒక షేర్, రేపు అమ్మేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బై టుడే సెల్ టుమారో. బై టుడే సెల్ టుమారో కాన్సెప్ట్లో, లేదా ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్, ఆప్షన్స్ ట్రేడింగ్లో వీల్ ప్రొవైడ్ ద రికమెండేషన్స్. వీ ప్రొవైడ్ స్పెసిఫైడ్ రికమెండేషన్స్. మీరు ఎటువంటి రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ద రీసెర్చ్ పార్ట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు అస్. రీసెర్చ్ ని మాకు వదిలేయండి. మీరు మేము ప్రొవైడ్ చేసిన రికమెండేషన్స్ ని మీరు జస్ట్ ఫాలో అయ్యి ట్రేడ్ చేసుకుంటే ఆన్ ఏ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 50,000 to 1 lakh, okay, only for the trading, on a capital of 50,000 to 1 lakh, we can make some decent returns on month basis also. So IAP Fundtech investment వచ్చేసి it's a for long term concept, like 6 months, 1 year and 1 year to about 3 years time frame లో here we are ఇన్వెస్టింగ్ ఫర్ ద వెల్త్ క్రియేషన్ అండి. ఇప్పుడు ఈ 3 lakhs పోర్ట్ఫోలియో ఏదైతే మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారో, అదే 3 lakhs పోర్ట్ఫోలియో కమింగ్ 1 year లో మార్కెట్స్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేసి బెస్ట్ రిటర్న్స్ డెలివరీ చేస్తే కనుక వీ కెన్ సీ ఇదే 3 lakhs పోర్ట్ఫోలియో కెన్ గివ్ 4,50,000 or 4 lakhs రిటర్న్స్ ఆల్సో. సో ఈజీలీ వీఆర్ జనరేటింగ్ ఎ రిటర్న్ ఆఫ్ 20% అబౌవ్ రిటర్న్స్. సో దిస్ ఈస్ ఎ వెల్త్ క్రియేషన్ కాన్సెప్ట్ వేర్ ద స్టాక్స్ ఆర్ బీన్ కాంపౌండెడ్ ఫర్ ద లాంగర్ టర్మ్. అండ్ అది కాకుండా అపార్ట్లీ ఫ్రమ్ దట్, ఎవరైతే ట్రేడ్ చేస్తూ మంత్ ఆన్ మంత్ బేసిస్ ఒక 5,000 to 20,000 ఆర్ అబౌవ్ ప్రాఫిట్స్ ని వాళ్ళ క్యాపిటల్ ప్రకారము మంత్ ఆన్ మంత్ బేసిస్ జనరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, వీఆర్ హ్యావింగ్ సపోర్ట్ టీమ్ వేర్ వీ ప్రొవైడ్ ద రికమెండేషన్స్. ఆ రికమెండేషన్ బేసిస్ మీద యూ కెన్ ట్రేడ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ బేసిస్. మీరు ఓన్ గానే ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ట్రేడ్ ఎలా చేసుకోవాలి, మొబైల్ యాప్ లో ఎలా ట్రేడ్ చేసుకోవాలి, లేదా మీరు డెస్క్టాప్ సైట్ లో యూస్ చేస్తున్నారు, ఆన్ ల్యాప్టాప్స్ లో యూస్ చేస్తున్నారు అంటే, యూ కెన్ ట్రేడ్ ఆన్ ద ల్యాప్టాప్స్ ఆల్సో. వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ దట్. శ్రీధర్ గారు, యూ హావ్ సెడ్ దట్ ఇది ఏదైతే ఉందో 3 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది, అది డౌన్వర్డ్స్ అయింది. వీఆర్ లుకింగ్ దట్ అది ఆ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లో దాన్ని మనం రీస్ట్రక్చర్ చేసి ఎలా చేయొచ్చు, దాన్ని హౌ వీ కెన్ మేక్ ఇన్ టు గ్రీన్ రిటర్న్స్ అనేది కూడా వీఆర్ లుకింగ్ టు ఇట్. వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అవుట్ ఆన్ ఇట్. ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ అండి. ఎటువంటి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ట్రేడింగ్ ఇన్ ఐఏపీ ఫంటెక్, యూ కెన్ ఆస్క్ us. Sai Krishna garu, for illustration purpose, we can't share any BTST calls, but if required, we'll discuss about it, and for few days we'll share the BTST calls. You can look into this. What is the investment for buy today, sell tomorrow? That is your wish, Sunday. You can start with 50,000, 1 lakh, 10 lakh rupees. It's your risk appetite. అండ్ ఎవరైనా సరేనండి, మన ఐఏపీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు, లేదా మన మోతీలాల్ ఓస్వాల్లో డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఫామ్ ఒకటి డ్రాప్ చేసామండి చాట్ బాక్స్ లో. ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేసేసి ఐఏపీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఐఏపీ అని టైప్ చేయండి. అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఐఏపీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ప్లస్ ఐఏపీ అని టైప్ చేయండి. సో వీ గెట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్. సో అది మాకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వబోతుంది ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఫర్ టాప్అప్ ఆఫ్ ఐఏపీ అంటున్నారు. సో ఆల్రెడీ క్లయింట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు విజయ్ గారు. సో హీ హాస్ సీన్ సమ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇన్ ద ఐఏపీ. సో యూ కెన్ టాప్అప్ సార్. దెర్ ఈస్ నో లిమిట్, లైక్ యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ద టాప్అప్ లైక్ ఫ్రమ్ 20,000 అబౌవ్ ఆల్సో. 20,000 అబౌవ్ నుంచి మీరు 50,000 కూడా టాప్అప్ చేయొచ్చు, ఆర్ 10,000 కూడా టాప్అప్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ 1 lakh కూడా టాప్అప్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఈస్ నో లిమిట్. వాట్ వీ సజెస్ట్ ఇస్ డూ 50,000 అబౌవ్ టాప్అప్. ఎందుకంటే కొన్ని స్టాక్స్ ఉంటాయి, మీరు చూసుకుంటే కనుక కొన్ని స్టాక్స్ మనకి 2,000 వాల్యూలో ఉన్నాయి, కొన్ని స్టాక్స్ 2,500 లో కూడా ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి స్టాక్స్ లో 10,000, 20,000 టాప్అప్ చేస్తే అంత ఫిట్ అవ్వదు. సో వాట్ వీ సజెస్ట్ ఇస్ డూ టాప్అప్ ఆఫ్ అబౌవ్ 50,000. సో దేర్ విల్ బీ సమ్ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూ. సార్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ us అండి. ఐఎమ్
ఇలా లోస్ వాళ్ళకి డిమెట్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ఛార్జెస్ ఏమి లేదు సార్, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. So demat account opening is first year free and next year nunchi 230 will be the AMC. Only 230 will be the AMC. First year account opening is free and first year AMC is also free. There is no charges for the first year. Second year nunchi only AMC will be charged for 230 rupees. How much the charge for IAP and Girish gar question undandi. So there is no matlab what is the investment value you are investing? Suppose you are investing 3 lakhs anukundam sir. 3 lakhs మీద we'll be charging 6,000 rupees. ఆ 6,000 rupees కూడా first 6 months కి we'll be charging 3,000 rupees and next 6 months కి we'll be charging 3,000 rupees. అలా overall గా we'll be charging 6,000 rupees sir. So on an overall we'll be charging 6,000 rupees on an investment value of 3 lakhs. How much is the minimum investment for the IAP is the question. So the minimum investment can be started with 2,50,000 sir. 2,50,000 nunchi is the minimum investment value you can start to invest. Yeah, can anyone open the IAP? So once you have opened demat account sir, demat account open అయిపోయిన తర్వాత you can your own selfly you can do the investment process. We'll share the video how you can selfly invest in the IAP Fundtech portfolio. So ఆ పోర్ట్ఫోలియోలో Fundtech portfolio మీరే సెలెక్ట్ చేసుకొని మన మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఇన్వెస్టర్ యాప్ నుంచి మీరే ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనే వీడియో కూడా will be shared by tomorrow. What is the expected IAP returns? Sir, IAP returns వచ్చేసి when the markets are ఇలాంటి మార్కెట్ కండిషన్స్ లో ఆల్సో వీ హావ్ డెలివర్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ 18% to 20% రిటర్న్ సార్. అండ్ 2021 మార్కెట్ ఉన్నట్టు అయితే వీ హావ్ డెలివర్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ 25 to 30% ఆల్సో. సో మార్కెట్ కండిషన్స్ కొంచెం ఒక రేంజ్ బౌండ్ లో ఉన్నాయనుకోండి, వీ హావ్ డెలివర్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ 18 to 20%. అబౌవ్ మార్కెట్ ఇంకా బాగా బుల్లిష్ ఫేస్ ఉంది 2021 లో ఉంటే వీ హావ్ డెలివర్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్ 25 to 30% ఆల్సో. ఐఏపీ ఛార్జెస్ అండి, నేను ఒకసారి ఐఏపీ ఛార్జెస్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐఏపీ ఛార్జెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటేనండి, సపోజ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ 3 lakh రూపీస్ అండి. 3 lakh లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారంటే ఈ 3 lakh లంసమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద విల్ బి ఛార్జింగ్ 2% యాన్యువల్ ఫీజ్. ఈ 2% యాన్యువల్ ఫీజ్ కూడా ఎలా ఛార్జ్ చేస్తామంటేనండి 1% ఫర్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్ అండ్ రిమైనింగ్ 1% ఫర్ ద నెక్స్ట్ హాఫ్ ఇయర్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా చూసుకుంటే 3 lakhs మీద 2% యాన్యువల్ ఫీజ్ వచ్చేసి 6,000 రూపీస్ అవుతుందండి. ఈ 6,000 రూపీస్ ని ఫస్ట్ 6 months కి 3,000 రూపీస్ గా ఛార్జ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ 6 months కి విల్ బి ఛార్జింగ్ 3,000 రూపీస్. సో ఓవరాల్ గా 6,000 రూపీస్ విల్ బి ద ఐఏపీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజ్ అండి ఫర్ ద మేనేజింగ్ ఆఫ్ దిస్ పోర్ట్ఫోలియో. Heard that US market is going down, how it will impact the IAP returns. So it may be go down for temporary reasons andi, as compared to US manaki anta negativity ledu. Okay, US lo inflation data ekku undi and వాళ్ళకి ఫెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా హైక్ ఎక్కువగా ఉంది. యాజ్ కంపేర్ టు అస్ వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. యుఎస్ మార్కెట్స్ వచ్చేసి 52 week లో టచ్ అయ్యాయి, బట్ వీఆర్ నాట్ ఎట్ 52 week లో లెవెల్స్. వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ ఎట్ బుల్లిష్ ఫేస్ లెవెల్స్. మన మార్కెట్స్ ఫ్రమ్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ లెవెల్స్ నుంచి చూసుకున్న మేలో ఏదైతే సెల్లింగ్ వచ్చిందో ఆ సెల్లింగ్ లెవెల్స్ లో చూసుకున్నా వీఆర్ నాట్ బ్రేక్డ్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్. వీఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎట్ 15,800 లెవెల్స్. ఆ 15,800 లెవెల్స్ ని మార్కెట్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఏ రివర్సల్ యాక్షన్. మార్చ్ లో కూడా అలానే అయింది, మేలో కూడా అలానే అయింది. నౌ ఇట్ ఈస్ రిపీటింగ్ ద సేమ్. సో వన్స్ ఈ 3 levels అనేది కన్సాలిడేట్ అయిపోయాయి అనుకోండి, వీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అనే ట్రిపుల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్. ఈ ట్రిపుల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ నుంచి మార్కెట్ అనేది ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ ఎ రివర్స్ యాక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్. What are the charges for swing trading అంటున్నారండి. The charges, suppose you have invested a amount of 1 lakh for the swing trading అండి, overall you will be charged for the amount of 300 rupees అండి as a brokerage. Will your app support for the buy and sell at a time of being OE call selling? Venkat garu, మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థం అవ్వలేదు. Can you just please elaborate it? Out of 100 customers, how many are at 20% and what about others? Sir, not only 100 customers, IAP portfolio lo pan India level there are 31,000 plus customers and we are managing a AUM of 2,000 crores CRs AUM.
1,000 crores plus AUM we have been managing. In that, most of the client portfolios are been in decent returns, and they have been received decent dividends also. ఏదైనా కంపెనీ డివిడెండ్స్ ఇస్తున్నా, బోనసెస్ ఇస్తున్నా, అవి డైరెక్ట్ గా క్లయింట్ కి ఎలిజిబుల్ ఉంటాయండి. అవి మీ డిమాట్ అకౌంట్స్, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి క్రియేట్ అయిపోతాయి. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ వీ హావ్ delivered and beaten the benchmark returns, and we have given the out of the performing benchmark returns andi. So IAP returns are 18 to 25%, just told us in that monthly returns or annual returns. These are the annual returns, sir. These are the annual returns. Venkat garu, there is nothing like automated, and we are having a only semi-algo basis software where you have to give instructions. On that instruction basis, the algo basis software will be trading, but you have to look into the target levels and the stop loss levels and entry levels. So that is very important. So when we are trading, we have to sit in the system, and so system or we have to use our mobile app for the trading system. So that then only we can look into the market conditions and take the actions as per the targets and stop losses. Is it mandatory to have a Motilal Oswal Demat account to get? Yeah, sir. It is mandatory to have a Motilal Oswal Demat account to trade or to invest in IAP also. Invest చేయాలనుకున్నా సరే, trade చేయాలనుకున్నా సరే, it is mandatory to have a Motilal Oswal Demat account. Why such very small returns of 5%? Sir, ఈ client invest చేసి it is not have done 15 days కూడా అవ్వలేదు. మీరు చూసుకుంటే కనుక 26th May he has invested. Till now మనం చూసుకుంటే 15 days అలా అవుతుంది అంతే. 15 days లో we have generated a return of 15,000 rupees అండి. అదే 1 year లో మీరు చూసుకుంటే it may we can say that we will be generating more decent returns, as discussed, as 18% to 20% returns above can be generated within a span of 1 year if we stay invested for the long term of 3 years, 2 years అండి. మీకు నంబర్ ఆఫ్ డివిడెండ్స్ కూడా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. డివిడెండ్స్ వాల్యూ కూడా మీకు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కి క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ మీకు CAGR, కాంపౌండెడ్ యావరేజ్ గ్రోత్ రిటర్న్స్ కూడా 20% అబవ్ కూడా ఉండొచ్చు అండి. Can anyone open IAP without open a Demat account in Motilal Oswal? Sir, Demat account is mandatory, sir. ఎందుకంటే ఏ షేర్స్ అయితే మేము కొంటామో మీరు మీ మొబైల్ డిమాట్ అకౌంట్ నుంచే యూ కెన్ ట్రాక్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్లీ ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది, ఎంత లాస్ ఉంది, అవన్నీ మీరే సెల్ఫ్ గా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో. సో దట్స్ వై డిమాట్ అకౌంట్ ఈస్ వెరీ మ్యాండేటరీ టు ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద IAP portfolio. IAP every year will charge 2%. Yes, sir. Every IAP will be charging 2% every year till the investment value is been continued. Suppose మీరు 6 months లోనే ఎగ్జిట్ అయిపోయారు అనుకోండి సార్, యూ విల్ బి పేయింగ్ ఓన్లీ 1%. సపోజ్ మీరు 1.5 year ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉన్నారు, యూ విల్ బి పేయింగ్ 2.5%. సో దిస్ విల్ బి చార్జ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్, సార్. ఎవ్రీ ఇయర్ 2% ఆన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ. సార్, ఇఫ్ ఎనీ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ మన ఫండ్ మేనేజర్స్ చూస్తారు సార్. చూసి దాని ప్రకారం ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలా, లేదా అలానే హోల్డ్ చేయాలా, బై టైట్ ఆర్ సిట్, బై రైట్ అండ్ సిట్ టైట్ కాన్సెప్ట్ లోనే ఉండాలా, లేదా ఎనీ చేంజెస్ రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయాలన్నా విల్ బి డూయింగ్ ద రీస్ట్రక్చరింగ్. మోతిలాల్ ఈజ్ అనే CDSL ఆర్ NSDL అడుగుతున్నారు. ఇట్స్ CDSL డిమాట్ అకౌంట్, సార్. ఐ జస్ట్ వాంట్ sir, market లో there will be ups and downs. Ups and downs are very common in the market. ఇందాక మనం సెన్సెక్స్ జర్నీ మాట్లాడుకునేటప్పుడు కూడా చూసుకుంటే 21 years ఆఫ్ సెన్సెక్స్ జర్నీలో సెన్సెక్స్ వచ్చేసి 4% నెగిటివ్ ఉందండి. సో లాస్ వచ్చినా ఆ టైంలో మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోతే దట్ ఆ పేపర్ లాస్ ని మీరు రియల్ లాస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. అదే మీరు ఆ లాస్ టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేసున్నా, లేదా ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా, యావరేజ్ చేయకపోయినా, టాప్అప్ చేయకపోయినా అలానే కంటిన్యూ అయ్యారనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మార్కెట్ మళ్ళీ రీబౌన్స్ అవుతుంది. ఆన్ దట్ టైం బేసిస్ యూ కెన్ టేక్ ఎ డీసెంట్ ప్రాఫిట్ అండి. ఇప్పుడు చూసిన ప్రాఫిట్స్ కన్నా ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. వెన్ మార్కెట్ బౌన్స్ బ్యాక్ అండి, 2008 లో మార్కెట్ 50% గా పడిపోయింది. మళ్ళీ 2009 కి మార్కెట్ వచ్చేసి 77% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. 2020 లో మార్కెట్ కూడా మీరు చూసుకుంటే డ్రాస్టికల్ గా ఫాలో అయిపోయింది. 16,000 లెవెల్స్ లో ఉన్న సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ 16,000 అబౌవ్ లెవెల్స్ లో ఉన్న నిఫ్టీ 7,500 కి వచ్చింది. తర్వాత అదే 2021 కి 10,000 లెవెల్స్ లో నిఫ్టీలో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేసినా, లేదా 11,000 లెవెల్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నా, అదే నిఫ్టీ వచ్చేసి 7,500 నుంచి 18,600 వరకు ర్యాలీ చేసింది. సో మార్కెట్ లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆర్ కామన్ అండి. స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇస్ ద వెరీ స్ట్రాంగ్ మోట్ వాట్ వి బిలీవ్ ఇన్ ద మోతిలాల్ ఓస్వాల్. Sir, till now who have been invested in the IAP అండి,
there may be some downwards returns as compared to previous returns, but mali market eppudaithe bounce back avutundo, they can see huge returns compared to what they have seen in the previous. సార్ మీరు ఐఏపీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సార్ ఆటోమేటిక్గా మేము మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం. యూ కెన్ ఆల్సో మానిటర్ ఎవ్రీ థింగ్ విల్ బి ట్రాన్స్పరెంట్. ఏ షేర్స్ కొన్నాము, ఎంతలో కొన్నాము, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ లుక్ ఇన్ టు అండ్ లాగిన్ ఇన్ టు ద మొబైల్ యాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ సైట్ లో మీరు లాగిన్ అయిపోయి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సార్. అండ్ వీ విల్ బి ఆల్సో మానిటరింగ్ ఆన్ దోస్ ఐఏపీ పోర్ట్ఫోలియోస్. ఆల్రెడీ వేరే చోట డిమాట్ అకౌంట్ ఉంది, బట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ అన్నారు సార్. కంపల్సరీ మోతిలాల్ ఒస్వాల్ లో యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద డిమాట్ అకౌంట్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్ ఐఏపీ పోర్ట్ఫోలియో. యా సార్, వీ కెన్ షో ది 1 year డేటా ఆల్సో. లైక్ మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే న్యూస్ లెటర్ ఉందో, ఇఫ్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్, 1 year లో అవర్ మోతిలాల్ ఒస్వాల్ ఫంటెక్ IAP product has given a return of 51% అండి. దిస్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఎప్పుడైతే 1 year జాన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశారో. బట్ ఎవరైతే మిడ్ లో వచ్చారో, లైక్ సెప్టెంబర్ లో అవనివ్వండి ఆర్ ఆగస్ట్ లో, మే లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు, వాళ్ళకి కూడా వీ హావ్ డెలివర్డ్ ఏ రిటర్న్ ఆఫ్ 30% అబవ్ అండి. ఇన్ 2021 వీ హావ్ డెలివర్డ్ ఏ రిటర్న్ ఆఫ్ 30% to 40% ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ ద రిటర్న్స్, న్యూ బెంచ్ మార్క్ రిటర్న్స్ అండి. బెంచ్ మార్క్ వచ్చి మీరు చూసుకుంటే ఓన్లీ 17% రిటర్న్స్ ఇచ్చింది 1 year లో, బట్ వీ హావ్ డెలివర్డ్ 40% అబౌవ్ రిటర్న్స్ అండి ఇన్ ఐఏపీ ఫంటెక్ పోర్ట్ఫోలియో. IAP is only for Motilal Oswal. It's only Motilal Oswal product where our SEBI registered investment advisors will be managing this portfolio. Motilal Oswal demat account is a CDSL demat account, sir. CDSL will be maintaining our demat accounts. Sir, MO demat and IAP lo etuvanti difference ఉండదు సార్. MO demat లో మీరు ఏదైనా ట్రేడింగ్ చేయాలనుకున్నా, మీరు ఏదైనా షేర్స్ కొనాలన్నా ఆ డిమాట్ అకౌంట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటాయి. ఐఏపీ అనేది మన ఫండ్ మేనేజర్స్, మోతిలాల్ ఒస్వాల్ ఫండ్ మేనేజర్స్ మేనేజ్ చేసే పోర్ట్ఫోలియో సార్. సో మీరు కొన్న షేర్స్ కూడా మీరు ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఐఏపీ యూ కెన్ ఓపెన్ ద డిమాట్ అకౌంట్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద ఐఏపీ సార్. మీరు ఐఏపీలో ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత యూ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద షేర్ మార్కెట్. మీరు సెల్ఫ్ గా ఏదైనా షేర్స్ మీకు మంచి లెవెల్స్ లో అనిపించాయి అనుకోండి, అది కూడా మీరు బై చేసుకొని మన డిమాట్ అకౌంట్ లోనే ఉంటాయి సార్. అవి యూ కెన్ ట్రాక్ ఆన్ ఫ్రమ్ ద MO ఇన్వెస్టర్ యాప్ ఇట్ సెల్ఫ్. సార్ ఐఏపీలో ఇట్స్ అనే ఫ్లెక్సీ క్యాప్ పోర్ట్ఫోలియో అని చెప్పొచ్చు సార్. ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఎలా అంటే మనకి ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఎలా అవుతుందంటే, ఇక్కడ మనకి లార్జ్, మిడ్, స్మాల్ అని అలా మిడ్ క్యాప్స్ లో అలొకేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో యూ విల్ బి నాట్ గెటింగ్ ఎనీ డివిడెండ్స్ సార్. డివిడెండ్స్ రావు. ఏదైనా షేర్ వాల్యూ నుంచి బోనస్ ఏదైనా ఇచ్చినా బోనస్ రాదు, కంపెనీ ఏదైనా బోనస్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు. బట్ ఇక్కడ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సార్, మనకి బోనస్ వస్తుంది, కంపెనీ ఏదైనా డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేసినా. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా రేపు టాటా స్టీల్ 50 రూపీస్ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తుంది. ఐఏపీలో మన దగ్గర అదే టాటా స్టీల్ ఉందనుకోండి సార్, డైరెక్ట్లీ ఈచ్ షేర్ మీద మనకి 50 రూపీస్ డివిడెండ్ క్రెడిట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఐఏపీ. యు ఆర్ ద బెనిఫిషియరీ, క్లయింట్ ఈస్ ద ఎండ్ బెనిఫిషియరీ ఫర్ ద ఐఏపీ పోర్ట్ఫోలియో అండి. Sir, monthly returns on IAP, it can be possible if the market conditions very positive. బట్ మార్కెట్ కండిషన్స్ ఏదైనా అన్ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి సార్, ఆ మంత్ ఆన్ మంత్ ప్రాఫిట్ రాకపోవచ్చు. సో వాట్ వీఆర్ సజెస్టింగ్ ఇస్ లుక్ ఆన్ ద క్వార్టర్లీ బేసిస్, ఆఫర్లీ బేసిస్ అండ్ ఇయర్లీ బేసిస్. క్వార్టర్లీ, ఇయర్లీ బేసిస్ అండ్ ఆఫర్లీ బేసిస్ లో వీ కెన్ జనరేట్ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు జస్ట్ 15 days లోనే వీ హావ్ మేడ్ 15,000 ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటే, ఆన్ హౌ ఇన్ ద ఆఫర్లీ బేసిస్ లో 15,000 ప్రాఫిట్ కాస్త 40,000 అయిపోవచ్చు, 60,000 అయిపోవచ్చు. ఇయర్లీ బేసిస్ లో అదే ప్రాఫిట్ 1 lakh అబౌవ్ కూడా రీచ్ అవ్వచ్చు అండి. Can NRI still hold an demat account and here do trading? NRI can do indeed. It's possible. We are having NRI demat accounts also. We are the participants of both the NSDL and CDSL only, but we has a Motilal Oswal, most of the accounts are under CDSL only andi. CDSL is our main depository participant. సో ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఈ ఐఏపీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నప్పుడు, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ డైరెక్ట్ మై నంబర్
and you will be having the Happycoin team members number andi. You can contact both of any of them. We will be approaching you, and as per your requirement, partial ga withdraw chesukovalanunna leda full ga withdraw chesukovalanunna leda aa profits varke book cheskoni migilina amount ni reinvest chesukovalanunna, we will suggest you as per your requirement andi. Aa basis meeda you can do the changes. Sir, IAP portfolio is been managed by the SEBI registered fund managers andi. SEBI registered fund managers IAP portfolio ni handle చేస్తారు. It's an 100% automated portfolio andi. Buying, selling అన్ని వాళ్ళే చూసుకుంటా ఉంటారు. There is only few processes to be done after the investment. There is no fee for the withdrawal, sir. There is no fee at all for the withdrawal. Only the fee what we are charging is 2% on the investment value. ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ చేస్తారో, సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ 5 lakhs, ఆ 5 lakhs మీద ఓన్లీ విల్ బి ఛార్జింగ్ 2% అండి. 2% yearly basis. If I have 10 lakhs in this right time to, yes sir, this is very right time to invest. What we suggest is మీరు 10 lakhs ని lump sum గా ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు. You invest first 5 lakhs or 6 lakhs and sir, after this any market లో ఏదైనా నెగటివ్ రీజన్స్ వల్ల ఏదైనా ఫర్దర్ గా ఇంకా ఫాల్ అయింది అనుకోండి సార్, I don't think market will be falling more. ఫాల్ అయినా సరే we'll be having very fast recovery compared to other stock market nations. So what I suggest is sir, don't do the lump sum investment of 10 lakhs at a time. Do the investment of 5 lakhs for the first time. మళ్ళీ మార్కెట్ లో ఏదైనా రీజన్స్ వల్ల మళ్ళీ ఏదైనా డౌన్వర్డ్స్ వచ్చింది అనుకోండి సార్, మనం ఇన్వెస్టేషన్ లెవెల్స్ నుంచి అగైన్ మళ్ళీ టాప్అప్ చేసుకుందాము. అది టాప్అప్ కూడా మెల్లమెల్లగా ఇన్ ద పర్సంటేజ్ వైజెస్ విల్ బి డూయింగ్ ద టాప్అప్. విల్ బి సజెస్టింగ్ యూ హౌ టు డూ ద టాప్అప్ అండ్ హౌ టు ఇన్వెస్ట్ యువర్ టోటల్ అమౌంట్ యాజ్ పర్ ద మార్కెట్ కండిషన్స్. Yeah, can you please stop the screen share? Yeah, sure sir. Sure. I think ఇంకో క్వశ్చన్ ఏదో ఉంది. Can I start with 1 lakh with this product? Okay, fine. Shaja, can... Yeah, so the minimum basic starting amount to be invested is 2,50,000. Okay, fine. Yeah, I think time is over. 8 o'clock అయింది already. Thank you so much for everyone for participating in this. నా ఒపీనియన్ నేను చెప్తున్నాను యాక్చువల్గా. సో మోతిలాల్, వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ఫ్రీ బ్రోకర్స్, జీరోదా అయినా లేదంటే ఇప్పుడు అప్ స్టాక్స్ అని ఇంకా చాలా వస్తున్నాయి కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూట్యూబర్స్ సజెస్టింగ్ ఫ్రీ ట్రేడింగ్ అండ్ డిమాట్ అకౌంట్స్. ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ దట్, మన మోతిలాల్ నేను చెక్ చేస్తే పర్సనల్ గా ద చార్జెస్ ఆర్ హై. దట్ మీన్ కంపేర్ టు ఈ బ్రోకరేజ్ చార్జెస్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అనాలిసిస్ అండ్ గైడింగ్, ఇప్పుడు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ పట్టుకుని వీళ్ళు గైడ్ చేయడం అనేది అండ్ అనాలిసిస్, ఆ రిపోర్ట్స్, కరెక్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీరు చూసుకుంటే కనుక ఇట్స్ వెరీ పర్ఫెక్ట్. అండ్ మనం దేంతో కంపేర్ చేయడానికి కూడా లేదు. ఐ హావ్ సీన్ ఆల్రెడీ అదర్ బ్రోకర్స్, ఏంజల్ బ్రోకింగ్ అని ఇంకా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ వెరిఫై చేసే దాన్ని మోతిలాల్ అనేది ఫైనలైజ్ చేసాం మనం. సో ద సర్వీస్ రిలేటెడ్ అయినా, అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ అయినా, ఆ రిలేటెడ్ మెట్రిక్స్ విషయంలో అయినా కానీ మోతిలాల్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉంది. బట్ బ్రోకరేజ్ అనేది కంపేర్ టు ఫ్రీ బ్రోకరేజ్ ఉన్నాయి కదా జీరోదా, వీటితో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, సో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రాపర్ గా సీరియస్ గా చేద్దాం ఉండే వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్. లేదు నేను టెస్ట్ చేస్తాను, ఒక 50,000 పెట్టో లేదా 5,000 పెట్టో నేను టెస్ట్ చేస్తాను, నేను చెక్ చేద్దాం అని అనుకున్న స్టాక్ మార్కెట్ నాకు సూట్ అవుతుందా లేదా అనుకునే వాళ్ళకి ఇది సూట్ కాదు. సో ఎవరైతే సీరియస్ గా ఉంటారో, ఎయిదర్ నేను ఈ ట్రేడింగ్ లో చేస్తాను, నాకు ప్రాపర్ గైడెన్స్ కావాలి, విత్ గైడెన్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అచీవ్ సంథింగ్ అని అనుకునే వాళ్ళకి ఈ మోతిలాల్ ఓస్వాల్ అకౌంట్ అనేది, ఆ బ్రోకరేజ్ అకౌంట్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది, సూట్ అవుతుంది. అండ్ యూ విల్ కంటిన్యూ లాంగ్ టర్మ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద జీరోదా అకౌంట్స్ ఏంటంటే దే ఓపెన్, దే ట్రై టు ప్లే, దే లూజ్ మనీ అండ్ దే లీవ్. అలా కాకుండా లాంగ్ టర్మ్ కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి ఇది బాగుంటుంది. రెండోది, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టైం, మీకు అసలు టైం లేదు, ఇది మొత్తం మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా నేను వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాను అనుకునే వాళ్ళకి ఇందులో ఐఏపీ ప్రోడక్ట్ అనేది బాగానే ఉంది. ఓకే, సో ఐఏపీలో కూడా అన్ని బాగాలేవు, అందులో ఫంటెక్ అనేది ఒకటే బాగుంది. ఐఏపీలో ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని వెరిఫై చేసాం. ఫంటెక్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ థింగ్. అండ్ ఇంకా ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటే కనుక మన హ్యాపీకాయిన్ నుంచి మీకు అప్డేట్ వస్తుంది. ఫంటెక్ అంటే ఇంక వేరే ఏదైనా థీమ్ అనేది బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంటే కనుక వీల్ అప్డేట్ ఆన్ ఫ్రీక్వెంట్ బేసిస్. ఓకే, సో మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మీరు దీనిలో పే చేయొచ్చు. దట్ మీన్ ఇందులో లింక్ ఇచ్చాం కదా, ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసి మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. అండ్ షాజా, ఇంకేమైనా ఉన్నాయి పాయింట్స్ డిస్కస్ చేయడానికి? Nothing sir, we have added all the points and we have covered everything.
ఓకే. అండ్ ఇంకొక కస్టమర్ పోస్ట్ చేశారు 3 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 2,65,000 అని. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మార్కెట్ మీకు తెలుసు కదా, ఫుల్ డౌన్ ట్రెండ్ లో నడుస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇట్స్ నాట్ టైమ్ ఫర్ విత్డ్రాల్. మీరు ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటే, ఈవెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీరు చూసుకున్నా, వేరే ఏదైనా చూసుకున్నా కానీ ఇట్ విల్ బి ఇన్ రెడ్ కలర్, అంటే ఇంకా డౌన్ లోకి వస్తూ ఉంటాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ లెస్ దాన్ 5 years ఇన్వెస్టర్, 5 ఏళ్ళు దాడిందంటే మాత్రం మీరు వాట్ ఎవర్ ద సినారియో యూ సీ, ఇట్స్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్, అది గ్రో అవుతూనే కనిపిస్తుంది. ఓకే, నా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇంత వర్స్ట్ సినారీలో కూడా ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్. ద రీజన్ ఈజ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎర్లియర్. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ గా ఏమైనా స్టార్ట్ చేస్తే, లైక్ 2 years లో కానీ లాస్ట్ 3 years లో కానీ స్టార్ట్ చేస్తే కనుక మీకు రెడ్ కలర్ లో కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది. బట్ డోంట్ వర్రీ, మీకు మరీ డౌట్ ఉంటే కనుక సిఎఫ్పి తోటి ఒక కాల్ మాట్లాడండి. ఆ టికెట్ లింక్ అనేది మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది. సో రైజ్ ద టికెట్, టాక్ టు యువర్ సిఎఫ్పి, హీ విల్ క్లియర్ ఇట్. అంటే మీకు ఏమైనా ఎక్కువ డౌట్ ఉంటే, జనరల్ గా అయితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ టైం ఫర్ విత్డ్రాల్, ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైం ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా మొత్తం పెట్టద్దు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 52,000 దగ్గర ఉంది సెన్సెక్స్ అనేది. మనకి దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్, అంటే మోస్ట్లీ ఇంకా డౌన్ పడదని అనుకుంటున్నాము. వాట్ ఎవర్ ద రిపోర్ట్ ఐ చెక్, ఈ మోతిలాల్ వాళ్ళతో నేను చెక్ చేశాను, అండ్ ఈవెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ టీమ్ ప్రుడెంట్ వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ చెక్ చేశాము, వాళ్ళతో మాట్లాడాను కూడా. మోస్ట్లీ 50,000 అయితే దాటి కిందకి రాదు అని ఎవరైనా కానీ చెప్తున్నారు. 52,000 దగ్గర ఎలా ఉంటుంది అనేది దే ఆర్ మోస్ట్లీ చెప్పేది ఏంటంటే ఇంకా పైకి వెళ్తుంది కానీ కిందకి రాదని చెప్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. సో బెటర్ యూ ఇన్వెస్ట్ సమ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆర్ సమ్ 40% ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఎస్పెషల్లీ ఈక్విటీలో. దెన్ వెయిట్ అండ్ సీ, డిపెండ్స్ ఆన్ ద మూడ్, మార్కెట్ మూడ్ని బట్టి మనం ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయాలా లేదా ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు అనేది డిసైడ్ అవ్వచ్చు. బట్ ఈ ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైం టు ఇన్వెస్ట్ మోర్ మనీ. ఓకే, ఎందుకంటే వీళ్ళు చూస్ చేసుకునే స్టాక్స్ అనేవి అన్ని ప్రాపర్ గా ఉంటాయి. మార్కెట్ ఆల్రెడీ డౌన్ లో ఉంది కాబట్టి దేర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ ఛాన్స్ ఫర్ గ్రోత్. ఓకే, ఇప్పుడు మనము 1,00,000 రూపాయలు సంపాదించాలంటే కష్టం, బట్ మన డబ్బులు ఆ 1,00,000 రూపాయలు సంపాదించడం అనేది ఈజీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైం. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ డిస్కౌంటింగ్ కరెంట్లీ. ఓకే, బట్ ఇంకా డిస్కౌంటింగ్ వస్తాయా లేదా అనేది మనకు తెలియదు. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ సెన్సెక్స్ టచ్ 60,000, మీరు చేసిన ప్రతి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. బట్ అప్పటి వరకు వెయిట్ చేయడం అనేది మీ చేతుల్లో ఉంటుంది. ఓకే, డోంట్ హర్రీ. మీకు సజెస్ట్ చేసిన అన్ని కూడా ఫండమెంటలీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండే సజెస్ట్ చేసాం. సో యూ డెఫినెట్లీ సీ ద ప్రాఫిట్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ బబుల్. ఓకే, విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. ఇంకేమైనా ఉంటే కనుక ఫామ్ ఫిల్ చేయండి, టీమ్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అండ్ గైడ్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ షాజా. Thank you for providing the opportunity. మీరేమైనా చెప్పాలనుకున్నారా? Nothing, sir. What is the concept to be invested in the stock market is buy right and sit tight. That is what we believe in Motilal Oswal. ఈ IAP portfolio we can make that buy right and sit tight. ఎలాంటి క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఉంటాయో, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ గా చూసుకుంటే సారిగామ్ అనే స్టాక్ వీ హావ్ అక్వైర్డ్ ఎట్ 700 లెవెల్స్. ఆ స్టాక్ 5,000 వరకు ర్యాలీ అయింది. తర్వాత ఇట్ హెస్ గివెన్ ఏ స్ప్లిట్, అంటే ఒక స్టాక్ కి క్లయింట్ కి ఇంకా అడిషనల్ గా 2 స్టాక్స్ యాడ్ అవ్వడం జరిగింది. సో అలాంటి స్టాక్స్ వీఆర్ పికింగ్ యాజ్ ఎ మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్స్. సో వాట్ వీ సజెస్ట్, స్మాల్ కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ లో డోంట్ గెట్ పానిక్, స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ ద లాంగర్ టర్మ్. ద మార్కెట్ అండ్ ఇండియా కంట్రీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ futuristic and very bright compared to other nations. So that is what I believe and what is all our nation is believing. That's great. Thank you. And guys, generally నా ఒపీనియన్ నేను చెప్తున్నా, ఇట్ మైట్ బి రైట్ ఆర్ రాంగ్. స్టాక్స్కి వచ్చేటప్పటికి లాంగ్ టర్మ్ అంటే 1 year నుంచి 3 years అనేది స్టాక్ ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్ లాంగ్ టర్మ్. అదే మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి వచ్చేటప్పటికి లాంగ్ టర్మ్ అంటే 3 years, 5 years, 7 years అనేది లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది. సో యూజువల్లీ 5 years అనేది బెంచ్ మార్క్ కింద తీసుకోవచ్చు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేటప్పటికి. సో స్టాక్స్ లో అయితే 1 year నుంచి 3 years లోపు యూ కెన్ సీ ఇట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ అన్నట్టు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ స్టే దట్ లాంగ్ అనుకుంటేనే దీనిలోకి రండి, లేదు అంటే డోంట్ డూ దట్. ఓకే, అండ్ ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి, న్యూగా ఉండే వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టైం. ఎందుకంటే కరెంట్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇన్ డిస్కౌంటింగ్. ఓకే, సో థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ టేక్ ఎ డెసిషన్. And we are here to assist you on anything. Okay, thank you so much. Have a great day.